Цитадель. Цитадель. Старая добрая цитадель. Пытаюсь вспомнить, каково назначение вот этого вот шпиля в центре. Никак не могу, потому что какое-то у него будет там назначение. Но попрошу без спойлеров тех, кто помнит. Barely got a pulse here. Move him out. Where are you taking her? Where to Memorial? Best care in the Citadel. We're not going with? We need to see the council. Right. Начальник охраны, небось, идет. Commander Shepard, got word you were arriving. Captain Bailey, good to see you again. You too. Though it's Commander now. Congratulations. Thanks. Now half my job is dealing with political bullshit and escorting dignitaries around. No offense. None taken. So you're here to bring us to the council? I'm here to tell you the council is expecting you, but they are dealing with their own problems with the war and everything. They apologize for the inconvenience and blah, 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 blah. Meet them here at Adina's office. They'll be ready soon enough. All right. You might have time to go by the medical center if you want to check on progress over there. Хорошая идея. Thanks. I might do that. You go on ahead. I'll head up to Adina's office. One of my men can show you the way. You? I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble. Commander, we've got a situation with your orders. We could use your help. I'll be right there. The other half of my job. I'll see you А вот around, другая Shepard. половина моей работы. No doubt. Какие-то все на расслабоне прям. Вот прям на расслабоне все. Чтобы посмотреть местоположение Удины на карте. И где же? Да, просто, в принципе, Диана Айлерс. Зона открыта для пассажиров. Диана Айлерс. Воздушный шлюз Нормандии. Контрольно-пропускная обзорная палуба. Нет, а реально, как бы, ну... Мне же не показывают сейчас, где Удина. Окей. Блин, случайно нажал. Я сейчас вот по памяти Dragon Age я буду постоянно, блин, нажимать на V, а это же не очень хорошо. Финансирование Альянса. О, кредиков-то, смотрите, как меня накатывают. По-моему, здесь можно подслушивать. Я вот не помню уже. Давайте-ка чуть-чуть побегаем. По-моему, можно вот как бы подслушивать, а потом поговорить с ними, если память не изменяет. Ну, может, не конкретно этих. Все, договорили. Окей. Ладно, давайте поговорим с Айлерс. Привет, Диана. Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. I suppose you want an interview? Even better. I'm a military reporter with a show called Battle Space. We're carried on just about all Council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. Why would I Какая want честь для that? меня. Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Can you handle an arrangement like that? Or do I keep looking? Ну, давай Tell your попробуем. producers yes for now. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions? How much gear can I bring?
one footlocker. Aye, aye, Commander. Ай, командир. Так, значит, стрелочка, да? О, боже, тут реально перелистывать можно. И сколько тут, интересно, палуб сейчас? Больница Гуэрта. Посольство. Тем не менее, в посольстве тоже как бы... тоже как бы нужно читать. Офис советника землян. Ну окей, но в любом случае я сейчас не в той зоне, в которой мне нужно. Так, а куда я вот так перейду? 4-ю, контрольная... КПП. А чё музыка-то вдруг заиграла? Это воздушный шлюз Нормандии, обзорная палуба. Кстати, подождите, а на обзорную палубу можно сходить? Новый ресурс Диана Алерс. Давайте посмотрим. Вот здесь типа обзорная палуба, но я так понимаю, что она закрыта для посетителей. Да. Ну ладно. Ну ладно, тогда идем к зоне перехода, чтобы отправиться в больничку. Так, отличненько. Элеватор. Больница Гуэрта. Прибыли. Сейчас пробежимся, чтобы активировать у них все эти вот разговорные рецепторы. О, снабжение Сиртом. Так. Запас пенициллина у меня вроде бы увеличен на 1, да нет? Большой букет ароматных цветов. У меня есть 35 тысяч, чтобы не выпендриться. Так, купить набор конфет. Работы Руми. Скорбные песни равнин. И пала любовь. Листья травы. И собрание сочинений Альфреда Теннисона. Запас пенициллина, окей, пока не будем. Шопоголик. Посетите магазин в одиночной игре. Клево. Так, с этой штукой тоже разговаривать не станем. Во, доктор Мишель. А это не... Это же... Чаквас. I'm working at an Alliance R&D lab down in Shelter Wards, coordinating closely with Admiral Hackett. I heard you escaped Earth in the Normandy, and that someone was critically injured. I came as fast as I could. We had a run-in with the Cerberus synthetic on Mars. Ashley took the worst of it. How is she doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Lieutenant Commander Williams' resilience, as well as Dr. Michel's expertise. I wish I could have been there to help on Mars. Вас не хватает на Нормандии. Your place is in Normandy's medbay, not some lab. I couldn't agree more. You say the word and Добро пожаловать на борт. Normandy wouldn't be the same without you, Doctor. Get your things. Docking bay D-24. Yes, Commander. And thank you. Don't thank me so soon. Remember, Joker's still aboard. And I'd be surprised if he's been remembering his medication. Отлично. Доктор Чаквас с нами теперь. Доктор Мишель. Commander Shepard, good to see you. Dr. Michel, it's been a long time. Come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Now I'm head physician in a Presidium clinic. You gave me this chance. I assume you're here about Lieutenant Commander Williams? Как ее дела? How's Ashley doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These types of injury can go either way. She hasn't regained consciousness yet, but her vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see her if you like. She's just down the hall. Беженцы, запасы. Ну, давайте поговорим. War may leave a lot of injured people homeless. Can the Citadel clinics care for them all? We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever. How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've posted guards on our reserves. War profiteering has already begun. Черный рынок. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the war. Ну ясно, до встречи. Пойдемте уже к Эшли. You too, Commander. Пойдемте к Эшли.
Плюс 2 очка репутации. Сначала, конечно, тут осмотримся. Ничего пока не обнаружив. В этом помещении. Ничего. Чудесно. Вот здесь, по-моему, Эшли. Да, здесь Эшли, поэтому я сначала остальные осмотрю места. А потом пойду уже конкретно к Эшли. Hi, doctor. Didn't expect to see you again so soon. Well, we need to prescribe you another round of antibiotics. For when I ship out. Давайте подождем немного, вдруг с кем-то можно будет поговорить. Your squad applied the Medigel correctly, but infection had already set in by the time they found you. I'm sorry. Ладно, фиг с ним. А там тем временем ему говорят о том, что придется удалить ногу. Там ведь даже не больно. Болеутоляющее. Не будем вникать в эту душещипательную историю лишний раз. Эшли. Как ты? Спит. Думаю о тебе, или ты поправишься. Давайте думаю о тебе все-таки, наверное. Потому что я думаю о тебе. Okay, Ash. You take care. See you soon. До встречи. А могу ли я? Нет, не могу зайти еще раз. Ну что, уходим отсюда. Идем в какой-нибудь следующий отсек цитадели, а конкретно, конечно же, к послу Удини, который, по-моему, уже вовсе не посол. Посольство. О, боже мой, прошу прощения. Так. Президиум. Волосы. Поговорить о чем-нибудь? Нет, не поговорят, окей. Осмотрюсь сначала вокруг. В президиуме. Подождите, по-моему... Где-то здесь... Нет, не здесь. Ладно. Я помню, что потом, по-моему, где-то здесь мне нужно будет сдавать задание. Что-то типа пропавший солдат или что-то в этом духе. Но вот сейчас вот прям со стопроцентной уверенностью сказать не могу. Эти не разговаривают. Или вот в этой части в очереди что-то будет. В очередях. Вот, я ищу своего сына. Так. Давайте подождем. Хотя, на самом деле, вполне вероятно, что это вот именно такая сцена, которая создана для того, чтобы продемонстрировать всю грусть происходящего сейчас. Думаю, что это так. Сражайтесь вместе с нами, Альянс. Пропаганда Альянса. Сражайтесь вместе с нами. Сражайтесь лучше нас. Так. There is no anti-humanity conspiracy here, Ms. Al-Jalani. The Council's simply not granting interviews at this time. My viewers are going to know that CSEC and the Council are denying them access. Listen, lady, you think I like playing gatekeeper between the paparazzi and the politicians? I don't have time to babysit them, and I'm not here to hold your hand. Well, I'm camping out until I'm granted an audience. Fine. I hope you brought a sleeping bag. Commander Shepard? Commander, humanity has questions. Damn press.
See, you're keeping the peace. Yeah, I feel like a glorified doorman. Most people would see it as a move up. Wedged in here with all the stuffed shirts? I'd rather be back down on the streets. I appreciate the higher pay grade, but I'm not a political creature. Зачем тогда соглашаться? You didn't want to be upped. Why'd you accept? You don't say no to Counselor Udina. Well, maybe you would, but I gotta live here. I know, squeaky wheel gets the oil, but I didn't lobby for a promotion like some other officers. I'm not even sure why he picked me. I never know with politicians. I hate political BS. Глупая игра. Politicians are the weeds of the galaxy. If that was a bumper sticker, I'd stick it right here on my desk. It's killing me about Earth. You and me both. I haven't been back in years. Now I may never. If this ain't the end of days, it's pretty damn close. Так, о чем мы можем... Отступник. А, это то, что я о политике так высказался. Окей, так, поговорим с ним, может, он скажет что-нибудь интересное. Изучить. Проблемы. Well, compared to where you're coming from, sure. But the war is being felt everywhere. Millions across the galaxy have been displaced, and most of them come here. Must have you doing somersaults. Yeah, already allocated the bulk of my men to customs, but we're still overtaxed, cataloging and processing. Хорошо, удачи. Он сейчас ничего полезного не скажет. Yeah, if it ever gets better. Идем дальше, что делать? Так, а давайте-ка сверимся с картой. Посол Удина в двоечке, но это другой совершенно уровень. То есть мне сначала нужно будет пойти сюда, видимо, как-то так. Здесь что такое? Дверь изучить закрыта. А, нет, Удина здесь. Окей. Черт, надо было сначала сбегать. Earth was the first council world hit. By all reports, it faces the brunt of the attack. How do you know this is the brunt? New Reaper fronts are opening up everywhere. The reports are accurate. Earth was attacked. A full-scale invasion. And it's just the beginning. We need your help. И махатовскую паузу выдержал. И это только начало. The Turians have lost Tatris. We must fight this enemy together. Need I remind you that the last time we fought the Reapers, Shepard sacrificed the Council to protect human interests? True, but in the end we survived because we followed Shepard's lead. And what if that's not enough this time? The reports are dire. If we throw everything we have at the Reapers on Earth and lose, what then? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan, a blueprint, created by the Protheans during their war with the Reapers. Prothean? What is it exactly? We're still piecing it together, but it appears to be a weapon of some sort. And this is capable of destroying the Reapers? Мы надеемся. It's immense and intricate. This is a fool's errand. The Protheans were wiped out by the Reapers. Clearly, the weapon is flawed. It was incomplete. There was a missing component here. Something referred to only as the catalyst. Некая штука, которую назвали катализатором. Do you believe in this, Shepard? After what you've seen of the Reapers? А у вас есть план получше? Ладно, верю, что можно попробовать. То опять отступника дадут. And Udina's right. We need to stand together now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. На кого смотрим? Соларянец против. Our own planets must come first. The Solarian Union is convening a summit amongst our species. If we can secure our own borders, we may be able to aid you. Our fleets are also engaged. Honesty is all I can offer, Commander. I will not make a promise of rescue that I cannot keep. Shepard, meet me in my office. I hope that's an offer of support.
I'll be digging up what I can on this Prothean device, Shepard. Офис Удины. Такой, что должно быть офис Удины и время. We may have a spot in the council, but humanity will always be considered second-rate. How can they be so blind? Commander, I can't give you what you're asking for, but I can tell you how to get it. I'm listening. Parliament's Primarch Fedorian is the one that called the war summit. He's your kind of man, open to extreme solutions. Примарх. He didn't get out of Paladin's system when the Reapers attacked. We don't know if he's alive. He's essential to the summit. If the Normandy could extract him without being detected. Значит, услуга за услугу. Кви про кво. Put bluntly, yes. I shouldn't even be telling you about it. But we need Fedorian alive, and your ship can get it. Save the Primarch, gain an ally. One with the power to grant you. Задача спасти примарха. Мой святой долг выполнить. Your counselor was right. We need to work together. This is the best way to get that. Our intel says Primarch Fedorian is on Palavin's largest moon. Get in and out undetected, and he'll take care of the rest. Good luck, Commander. You're gonna need it. Ну, сейчас я уже камеру двигать не буду. В следующий раз я передвину ее куда-нибудь. Хотя в следующий раз же не будет. Что париться-то? Ну, в смысле, камеры не будет. Это я первый раз решил снять с камерой. А потом уже будет спокойно, без камеры. Thanks. Так. Давайте осмотрим офис Удины. Вдруг здесь найдется что-нибудь интересное, хотя сомнительно на самом деле, что здесь может найтись что-нибудь интересное, разновидности жнецов. Ну, тут все, кодекс со страшной силой обновляется. Хорошо, давайте поговорим с самим послом. Советник, точнее. Fatalism, not what men and women should aspire to. Fatalism. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. I know what I'm gonna do. What are you gonna do? Humanity is as feared as we are loved. Hopefully that works in our favor now. I'll try to get financial aid from as many worlds as I can. Maybe manpower, a few armed ships. I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed. Work on the Prothean device will be around the clock. Изучить. Так, использование совета, личное положение, личное положение. А, типа, как у тебя лично-то дела? Удина. Most of the Alliance Parliament on a first-name basis. I required a second VI just to track all their birthdays and anniversaries. Rose Garden stuff, but to have it all gone. До встречи, Удина. I'll be here. Окей, с послом Удиной поговорили. Посмотрим, что здесь еще у нас есть. Так, подождите, там вот... О, вот здесь комната теперь открылась, отличненько. Тут что? Ничего. Давайте к начальнику охраны вернемся, потому что мне должен, кажется, он сейчас вернуть статус спектра. Я не уверен, но, по-моему... Ну, так или иначе, ему есть что сказать. Нет времени на разговор. Не хочет, окей. Потому что здесь вот следующий кабинет, это, по-моему, как бы, ну, типа штаб спектров, или как его назвать. Давайте посмотрим. Но у меня пока нет сюда доступа. Терминал. Сведения о Кварианском флоте и добро пожаловать.
Стоп, подождите. О, а все-таки можно. Ух, черная вдова, та самая. Черная вдова. Так, гнев 1. Ну, это дробовичок. И паладинчик. Ох, паладинчика бы купить. Так, Аргус, Индра, Грабитель, Валькирия, всякая хурма. Вот что такое Валькирия? Разработка новых винтовок. Это винтовка, понятно. Ну, это, понятно, пистолет, орел. Не, я не буду ничего брать пока. Закрыть магазин. Есть еще какие-нибудь? Тут есть стрельбище, я точно помню. Но ими я сейчас тоже не буду пользоваться, потому что, как бы, ну, нафига мне это надо? Просто тренироваться нет, не будем. Ну да, статус спектра мне, очевидно, уже вернули, раз я могу пользоваться этим всем делом. Просто я, видимо, упустил этот момент в диалоге. Ладно. Куда двигаемся дальше? Капитан Бейли, советник Удина, Камиль Аль-Джелани Джеймс. Где она? Офисы, посольство. Вот с ней пойдемте поговорим. Поговорим с Камиль. И посмотрим, может, все-таки тут что-то появилось. Появилось. Ничего не появилось. Только где-то вот она, наша репортерша. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we can Нет, expect стоп, from the Alliance? я не буду отступником. I came to get help for Earth. For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? Kalisa, we're doing everything we can. Мы делаем все, что можем. Так. There were so many dead. I'm gonna stop the Reapers or die trying, but I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the Council forget about Earth. I will. Thank you, Commander. Теперь она за меня. We haven't always seen eye to eye, but I'm glad you're on our side. Угу. Джеймс появился, да? А Лиара тоже где-нибудь тут стоит? Хорошо, давайте поговорим с Джеймсом. Лиары что-то не видать. Ну и ладно. Не страшно. Джеймс. Hey, Commander. Liara told me the Council's not interested in helping us. Something like that? Why would they? Look at this place. There's no war here. People are whispering about it. Пока нет войны. But they don't really believe it. Что не нравится здесь? I take it this is your first time here with the elite of the galaxy. I've been to the Citadel, but never up here on the Presidium. It's not right. It looks pretty, calm and peaceful. But it's not right. It's all just an illusion. Просто иллюзия. But was it? Иллюзия мира и спокойствия. I mean, when push comes to shove, they're just gonna turtle up. Hope it don't hit them too, right? They'd rather believe in this than face the truth. Им придется. They're in for a rude awakening. Every species will fall one by one if they don't work with us. No shit. Can't believe it's even up for debate. So, you still want to go back to Earth? Hell yeah, but... But? No. You're right. So was Anderson. We can't stop them alone. Besides, looks like you're gonna have your hands full convincing these pendejo politicians to help us. And I'm up for it. Whatever it takes. Glad to hear it. I'm gonna head down to some of the lower levels where they keep it real. You got some spare time? You should come and find me. Maybe I'll do that. Может и зайду. Может и зайду. Так, давайте проверим, что это, данные... О, задание, как раз, отлично. Новое, приоритет Палавин, бездна Шрайка, протеанский обелиск. Волосу дипломату нужен протеанский обелиск, найдите его в бездне Шрайка и передайте Волосу в посольство на цитадели. Отлично, приоритетная миссия Палаван, примарх Федориан от лица Турианской иерархии объявил военный сбор, что дает возможность Альянсу попросить о помощи. Но сейчас мне нужно уходить отсюда. В док Нормандии. В док Нормандии. Так, и где же у нас док Нормандии? А вот, я уже вижу Нормандию на самом деле.
Осталось только добежать до ее дока. Здесь еще пробежимся на всякий случай. Хотя я что-то думаю, что я сюда еще вернусь, и скорее всего неоднократно, но тем не менее. Так, ну все, в док Нормандию. Не разговариваете? Нет, не разговаривают. Вернуться на Нормандию. Давайте осмотримся на Нормандию. О, не все так просто. Вон он. Я пытаюсь бежать за ним, но дело в том, что скорость моя не увеличивается. Никаким образом. Давай, побежали, побежали. Он не должен исчез. Вон он там. И главное, я не могу никак ускориться. Я жму на пробел, и ничего не происходит. Ну, естественно, это был сон. Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? Бывало и I лучше. didn't get what you'd call a good night's. Хреновасто мне. Хреновасто. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? Люди на When the земле. Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. We left a lot of them behind. There's no way for you to save them all. But I know you're doing everything you can, and you'll get back there in time to help. I hope you're right. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. I was just Специалист-тренер. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Trainer with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. Ну, There рассказывай. weren't many of us aboard when the Reapers hit. Все нормально. Slow down, Specialist Trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line, quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Trainer has been extremely effective during installation. I would prefer that she Сузи вступилась. Got it, Edie. Oh, wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI. Fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how... attractive your voice was.
Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. In the CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. You can also check your messages at your private Чего terminal. себе? Так и раньше было. Вот это что-то новенькое. The war room houses a strategic command center for mission-specific Стратегический intel and центр, war ясно. analysis. The Ну shuttle bay это... contains an armory where you can modify your equipment. Арсенал. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on deck 3. Лиара. Со своими мониторчиками. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCon. Что, мне уже дадут походить-то, или все равно к Хакету отправят? Конечно, к Хакету. Udina updated me on your meeting with the council. Sounds like they're running scared. Я понимаю их We did present беспокойство. them with a lot of unknowns. They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the Больше chances of punching шансов. through. Мы все You сделаем. can count on it, sir. It's not just me, it's everyone back on Earth. Anderson and what's left of the Alliance forces have to hold out until we deal with the enemy. I understand, Admiral. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. Hack it out. Ну что ж, разведка, набор для модификации брони. Чудесно. Я думаю, что на этом, собственно, мы завершим сегодняшний первый стрим, который был посвящен третьему Mass Effect'у. Огромное всем спасибо, кто присутствовал. Приходите на следующие стримы, следите за анонсами в группе ВКонтакте. Также, естественно, спасибо всем, кто это смотрит в записи на Ютубе. Всем пока, ребят.